Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book, video number 105. The topic here is conjunctions. This is the 7th video on conjunction. This part, the other part is active and passive voice sentences. So now let us finish with this part, then we shall go in for the next part. So what we have seen in conjunction, you are using a conjunction word wish. See, for example, where do you use this word wish? Subject, wish plus subject plus add plus past participle. My dear friends, conjunction is very important. You cannot speak sentence by sentence. These conjunction are connecting these sentences. 2 ideas, 3 ideas, 5 ideas, 10 ideas. Just now you and you both have spoken about Chennai, right? Chennai, you have different ideas, 100 ideas, 100 things you can speak about Chennai. So the connecting word should be there, where you connect each sentences. Each and every sentence you have to connect with conjunctions. So now here, subject plus wish, subject plus had plus past participle. You see, subject we use I wish I had, I wish I had. Where do you use I wish I had? You wish means you like something happened in the past. I wish I had plus past participle, to wish something had happened but it did not happen, right sir? See, I am a 50 years old man. I think in my 30 years or 25 years, I wish in the past I had done my MBBS. I wish I had gone to America. I wish I had started a business. Something which has not happened. You wish in the past tense, then you are using I wish I had plus past participle. Able to understand, man? So what you are doing now? You are doing your plus 2? Plus 2, which engineering? Science. You say, okay, after 10th, you wish you had gone to America, right? But did not happen. How do you say? I wish I had gone to America after my 10th standard. But what happened? You didn't go to America. So in the past, something you liked but did not happen, then you are using the sentence I wish I had, right? I wish I had gone to America, right? So see here, I wish I had known Hindi language. You don't know Hindi language. You don't know Hindi language. You are telling, I wish I had known Hindi language so that I would have communicated with North Indians, so that you are able to speak with Punjabis, Gujaratis, Maharashtrians, Odisans, right? North Indians. So you are saying you don't know Hindi now, but you are telling, I wish in the past I had known Hindi language so that I would have communicated with North Indians. So what is the result? Actually truth. You do not know Hindi and unable to communicate with North Indians. The fact is what? You don't know Hindi, you are not able to communicate with North Indians, but you are wishing. What you are wishing? I wish I had known Hindi so that I would have communicated with North Indians, right? Able to understand? You don't have a car, man. You wish you had a car to go to Mamalipuram. Last week you went to, where is that? Last week you went to, shall we say Kanchipuram? Okay, last week you went to Kanchipuram by bus. Now you wish you had a car so that you would have gone to Kanchipuram in car. In the past tense, how do you, in the past action, how do you say? I wish I had a car so that I would have traveled in the car to Kanchipuram. So what really happened? You don't have a car and you have traveled by bus. You got it? So I wish I had known boxing. I wish I had known boxing. You don't know boxing. So that I could have won the boxing competition, right? So you just see the television. One person is singing so beautifully. What is that? Jesudas is singing beautifully. And you wish, I wish I had learnt music so that I could have taken part in singing competition. Able to understand this side, sir? Right? Okay, coming here. We write, coming here, active and passive voice sentence video number 1. Active and passive voice sentence video number 1. We have come here. So we write or speak with an active verb. What is the active verb, sir? Anybody? What is the passive verb? When the verb is very active, it is called active verb. What are the active verbs? Present tense is an active verb. Past tense is an active verb.
Future is an active verb, right? Past participles are not active verbs, right? Past participle means what? Write, wrote. Write is an active verb. Wrote is an active verb. Will write is an active word. But written is a passive verb. What verb? Passive. What do you mean by passive? Passive means being quiet. Passive means not being active. So, we write or speak with an active verb. Where do you use active verb? Present tense and past tense and future. To say what the subject does. Who is the subject, sir? Anything you need a subject, right? Verb means what? Eating is a verb. Eat. Who is eating? Rama eats, right? So Rama becomes subject. Sings. Who is singing? Sita sings. Sita becomes subject. So when we want to know what the subject does, we are using active verbs. Active verbs is used when we want to say what the subject does. See here, we had learnt Hindi hard and now we speak Hindi fluently. So, which is the subject here? We is the subject, right? We is the subject. We is the subject. So, we is the subject. We is the subject. Had learnt. This is the verb. Had is the verb. Learnt is not the verb. Had is the verb. And speak are the two active verbs. So, two verbs are there. This is a verb. This is the verb. Right? So, we had learnt hard and now we speak Hindi fluently. So, where do we use active verb? To say what the subject does. What is the subject? We. So, what does the we says? We works hard, learns hard. And we, what does the we does? It speaks Hindi fluently, right? So, subject, when what the subject does, then you are using active verbs, right? Now, we are coming here. India got its independence during 1947. And Congress government rules India. Even now Congress government is ruling India, right? So, India got its independence during 1947 and Congress government rules India. So, which is the subject? India is a subject. You got it, sir? India is a subject. India is a subject. Then, Congress government is a subject. Congress government is a subject. Two subjects are there. Two subjects are there. India and Congress government are the subject. Two subjects are there. So what does the two subject does? Got and rules are the active verbs. So got is a verb. Rules is a verb, right? So this is a verb. This is a verb. So we are using active verbs to say what the subject does. Right, it, sir? What the subject does? Then you are using, you ask to the question to the verb, who is doing, who got, India got, who learnt, we learnt, who speaks, who speak, who speaks, we speak, who rules, Congress government rules. So when you ask a question, who to the verb, who to the verb, who is doing the action to the verb, the answer you get is called subject and the action is called verb, right? So, the subject does the verb actively. So, it is active verbs are used. Now, coming here, we write or speak with a passive verb. Now, we are coming to passive verb. To say what happens, what happened and what will happen. We write or speak with a passive verb. We are not using active verb. Passive verb, you have to understand what is an active verb and what is a passive verb. We write or speak with a passive verb to say, where do you say? What happens, what happened and what will happen to the subject. What will happen to India, what will happen to Congress, what will happen to we. So when we want to say what will happen to the subject, then we are using passive voice sentence. So, here the subject does an action. So, what will happen to the subject? There you are using passive voice sentence. See,
we write or speak with a passive verb to say what happens in present, what happened in the past, and what will happen in the future to the subjects. There you are using passive voice sentence. See, Hindi had been learnt hard. So Hindi had been learnt hard. So Hindi subject had been learnt hard. So the subject had been conditioned. Hindi had been learned hard, and now Hindi is spoken by us. See, is spoken is the passive verb. Is spoken. Spoken is past participle. In front of this past participle you are using is, are, was, were. Then it becomes passive. Is the passive verb. By us is what the subject does. See, we had learned Hindi hard. We had learnt Hindi hard. Now what happened? We had learnt Hindi. Okay, we had learnt Hindi hard. So Hindi comes here. Hindi had been learnt hard. And now we speak Hindi fluently. We becomes, and now Hindi is spoken by us. So Hindi is spoken by us. So we speak Hindi becomes Hindi is spoken by us, right? So Hindi, we had learnt Hindi. So we had learnt Hindi. So Hindi comes, Hindi as an object comes here as a subject. Hindi had been learnt hard, and now Hindi is spoken by us. So we becomes us, and Hindi here comes as a subject. So is spoken is the passive verb. By us is what the subject does, right? So now hope you are able to understand all these things. So here once again just recollect. I wish I had plus past participle is used when in the past something you wish to happen which did not happen, then you are using this phrase. And here we are using active verbs to say what the subject does. You ask to the verb, who is doing the action? The answer you get is called subject. When you want to say the subject does an action, that is called, that verbs are called active verbs. And here the passive verbs is what is happening to the subject. What has happened to the subject? What will happen to the subject? That is called, there you are using passive verbs. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Are you sure? Okay, we shall go in for a Tamil translation, then we shall come. So நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 105 கன்ஜங்ஷன் கூட்டிடை சொற்களின் தலைப்பிலே 7வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினை செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை வருகிறீர்கள். முதலாவதாக ஐ விஷ் வாக்கியங்கள். சப்ஜெக்ட் எழுவாயை போட வேண்டும். விஷ் விரும்புகிறேன் என்று போட வேண்டும். சப்ஜெக்ட் மறுபடியும் வர வேண்டும். ஹேட் கூட இறந்த கால வினையெச்சம். we use நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஐ விஷ் நான் விரும்புகிறேன். ஐ ஹேட் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். டு விஷ் சம்திங் had happened but did not happen. இறந்த காலத்திலே ஏதோ ஒன்று நடந்திருந்திருக்க வேண்டும், அது நடைபெறாத பொழுது இந்த சொடரான ஐ விஷ் கூட ஐ ஹேட் கூட இறந்த கால வினையெச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இறந்த காலத்திலே நடைபெறாத ஒரு விஷயம் நடைபெற்றிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஐ விஷ் கூட ஐ ஹேட் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு 5 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி, இப்போ நீங்கள் இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கிறீங்க, 5 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அமெரிக்கா செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தது, அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி போயிருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ ஹேட் கான் டு அமெரிக்கா. நான் விரும்புகிறேன் 5 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி நான் அமெரிக்கா சென்றிருந்திருக்க வேண்டும். இல்லாத விஷயத்தை இருப்பது போல நீங்கள் விரும்பி இப்பொழுது நிகழ்காலத்தில் வருத்தப்பட்டு சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ ஹேட், அப்புறம் இறந்த அந்த எந்த செய்கையோ அந்த செய்கையை சொல்ல வேண்டும். இப்போ உதாரணத்திற்கு நீங்கள் வடநாடு சென்று விடுகிறீர்கள், நார்த் இந்தியா சென்று விடுகிறீர்கள், மும்பை.
மும்பைக்கு போய்விடுகிறீர்கள், அங்கே அனைவரும் ஹிந்தி பேசுகிறார்கள், உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியவில்லை, மனம் வருந்துகிறீர்கள். என்ன வருந்துகிறீர்கள்? நான் ஹிந்தி கற்றிருந்தால் இவர்களுடன் ஹிந்தியிலே பேசியிருந்திருக்கலாம் என்று மனம் வருந்தி நீங்கள் இறந்த காலத்தில் இன்றி கற்றிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ், நான் விரும்புகிறேன், ஐ ஹேட் நோன் ஹிந்தி, நான் ஹிந்தி தெரிந்திருந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை விரும்புகிறேன். ஸோ தட், ஆகையால் ஐ வுட் ஹேவ் கம்யூனிகேட்டட் வித் நார்த் இந்தியன்ஸ், ஆகையால் நான் ஹிந்தி மட்டும் இறந்த காலத்திலே கற்றிருந்தால் என்னால் அல்லது நான் ஹிந்தியிலே வடநாட்டுக்காரர்களுடன் வட இந்தியர்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்திருக்க முடியும். அப்போ ஹிந்தி நீ கற்கவில்லை, வடநாட்டுக்காரர்களுடன் இந்தியிலே பேசவில்லை, ஆனால் விரும்புகிறாய் இறந்த காலத்திலே இந்தி கற்றிருந்தால் அவர்களுடன் பேசி இருந்திருக்க முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ ஹேட் நோன் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் ஸோ தட் ஐ வுட் ஹேவ் கம்யூனிகேட்டட் வித் நார்த் இந்தியன்ஸ் என்று சொல்கிறாய். ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு வாக்கியம். இது இறந்த காலத்திலே சென்று நீ இப்பொழுது பிடிக்காமல் ஒன்றை இறந்த காலத்திலே நடந்திருந்தால் நடந்திருக்க முடியும் என்று கற்பனை ரீதியாக பார்த்து நீ பேசும் பொழுது இந்த ஐ விஷ் ஐ ஹேட் நோன் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ விஷ் ஐ ஹேட் நோன் பாக்ஸிங், எனக்கு குத்துச்சண்டை அறிந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். ஸோ தட் ஐ குட் ஹவ் ஒன் த பாக்ஸிங் காம்படிஷன், ஆகையால் நான் குத்துச்சண்டை போட்டியிலே ஜெயித்திருந்திருக்க முடியும். ஆக உண்மையிலே உனக்கு குத்துச்சண்டையும் தெரியவில்லை, போட்டியிலும் கலந்து கொண்டு இருக்கவில்லை. ரைட்டுங்களா? சரி, இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன், பார்க்கலாம். எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு 1,00,000 ரூபா கொடுத்துருந்தா நான் ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கி இருந்திருப்பேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? இறந்த காலத்திலே போன மாதம் உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு ஒரு 1,00,000 ரூபா கொடுத்துருந்தா அல்லது 50,000 ரூபா கொடுத்துருந்தா ஸ்கூட்டர் வாங்கி இருந்திருப்பேன். இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல நீங்கள் விரும்பி சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ விஷ் மை ஃபாதர் had given me 50,000 so that I could have purchased a scooty. ரைட்டுங்களா? போன மாதம் எங்கள் அப்பா 50,000 ரூபா பணம் கொடுத்துருந்தா நான் ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கி இருந்திருப்பேன். இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பார்த்து அதை நடைபெற்றிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் ஐ ஹேட். புரிஞ்சுதுங்களா? ஐ விஷ் மை ஃபாதர் ஹேட் given me money so that I could have bought a scooty. ரைட்டுங்களா? நீங்கள் சொல்லுங்கள், எனக்கு 10th மட்டும் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருந்தா நான் அமெரிக்கா போயிருந்திருப்பேன். அப்போ நீங்கள் 10th ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கல, அமெரிக்காவும் போகல. எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ விஷ் ஐ ஹேட் காட் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இன் 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ தட் ஐ குட் ஹேவ் கான் டு அமெரிக்கா ஃபார் மை further studies. ரைட்டுங்களா? ஓகே, அடுத்தது ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ். செய்வினை, செய்யப்பாட்டு வினை. வினைனா என்ன சார்? வினைனா என்ன? வெர்புன்னு சொல்லுவோம். வினைனா என்ன? செய்கை. வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் என்று சொல்வார்கள். வினை என்றால் செய்கை. செய்வினை என்றால் அந்த வினையை நீ செய்கிறாய். செய்யப்பாட்டு வினை என்றால் அந்த வினை உன்னால் செய்யப்படுகிறது. வினை உன்னால் செய்யப்படுகிறது. நீ வினையை செய்கிறாய், வினை உன்னால் செய்யப்படுகிறது. நீ வினையை செய்கிற பொழுது, நீ காரியங்களை செய்கிற பொழுது அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். காரியம், ஏதோ ஒரு காரியம் உன்னால் செய்யப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது பேசிவ் வாய்ஸ். ஆங்கிலத்தில் ஆக்டிவ் என்றால் சுறுசுறுப்பு. இங்கே வினைச்சொல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது. இங்கே சப்ஜெக்ட் எழுவாய் சுறுசுறுப்பாக ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். பேசிவ் என்றால் அமைதி என்று அர்த்தம். ஆங்கிலத்தில் பேசிவ் என்றால் என்ன? அமைதி. அப்போ ஒரு காரியம் ஒருவரால் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். ஒரு காரியம் ஒருவரால் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸை பயன்படுத்துகிறோம். ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியமானது இந்த ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ். இதில் பல ஆயிரம் வாக்கியங்கள் அமைக்க வேண்டும் இலக்கண ரீதியாக. இந்த ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸில் நல்லா வலிமையாக இருந்தால் ஆங்கிலத்தினுடைய ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். வி ரைட் ஆர் ஸ்பீக், நாம் எழுதுகிறோம் அல்லது பேசுகிறோம் with an active verb. இந்த ஆக்டிவ் verb என்ன? சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடிய வினைச்சொல். டு சே வாட் த சப்ஜெக்ட் does. சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எழுவாய்.
எழுவாய் என்ன செய்கிறார்கள், எழுவாய் என்ன செய்கை செய்கிறார்கள் என்று சொல்வதுதான் இந்த ஆக்டிவ் வேர்பினுடைய வேலை. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, we had learnt Hindi hard, நாங்கள் ஹிந்தியை கடினமாக கற்றோம். and now இப்பொழுது we speak Hindi fluently, நாங்கள் இப்பொழுது ஹிந்தியை சரளமாக பேசுகிறோம். அப்ப நாங்கள் ஹிந்தியை கடுமையாக படித்தோம், இப்பொழுது ஹிந்தியை சரளமாக பேசுகிறோம். அப்ப ரெண்டு காரியத்தை நீங்க செய்றீங்க. என்ன செய்கிறீங்க? ஒன்று காரியம் வந்து ஹிந்தி கற்கிறீர்கள், இன்னொரு காரியம் என்ன செய்றீங்க? ஹிந்தி சரளமாக பேசுகிறீர்கள். இது யார் செய்கிறாங்க? யார் கடினமாக கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறார்கள்? நாம். யார் சரளமாக ஹிந்தி பேசுகிறாங்க? நாம். அப்போ இந்த வி என்பது சப்ஜெக்ட், எழுவாயாக வருகிறது. அந்த வினைச்சொல் அந்த வி என்ன செய்கிறது? கற்கிறது. அந்த வி நாம் என்ன செய்கிறோம்? பேசுகிறோம். அந்த பேசுகிறோம் கற்கிறோம் என்பது வினைச்சொல். அந்த எழுவாய் காரியங்களை செய்கிறது, செய்கையை செய்கிறது. ஆகையால் இந்த வினைச்சொல் அது ஆக்டிவ் வேர்ப் என்று சொல்கிறோம், சுறுசுறுப்பான வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். அப்ப எழுவாய் என்ன செய்கிறது? இந்த வினைச்சொல்லிட்ட கேட்கணும். கற்கிறோம், பேசுகிறோம். யார் கற்கிறார்கள், யார் பேசுகிறார்கள்? பதில் என்ன வருகிறது? வி, நாங்கள் கற்கிறோம், நாங்கள் பேசுகிறோம். அப்ப நாங்கள் அது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. வினைச்சொல் ஸ்பீக் என்று அல்லது லேர்ன் என்று வருகிறது. ஸோ வி என்பது சப்ஜெக்ட், ஹேட் லேர்ன்ட் என்பது வினைச்சொல், ஸ்பீக் என்பது வினைச்சொல், வி என்பது சப்ஜெக்ட். ஸோ வி இஸ் த சப்ஜெக்ட், வி என்பது எழுவாய், had learned கற்றிருக்கிறோம், and speak பேசுகிறோம், are the two active verbs. அப்போ active verbs என்றால் என்ன? சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடிய வினைச்சொல். ஏனென்றால் இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்ட் செய்கிறது ஒரு காரியத்தை. இந்தியா got its independence during 1947. இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் 1947 ஆண்டு கிடைத்தது. and காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட், காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ரூல்ஸ் இந்தியா, இந்தியாவை ஆட்சி செய்கிறது. இதில் எது சப்ஜெக்ட் எது வெர்புன்னு பாருங்க. இந்தியா காட் இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ், இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் 1947 கிடைத்தது, இறந்த காலம். ஸோ கிடைத்தது காட். யாருக்கு கிடைத்தது? இந்தியாவுக்கு கிடைத்தது. ஸோ இந்தியா எழுவாய், காட் கிடைத்தது வினைச்சொல். ஸோ இந்தியா எழுவாய் காட், இது சுறுசுறுப்பாக செய்வினையாக வருகிறது. அடுத்த சப்ஜெக்ட் பாருங்க, காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட், காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ரூல்ஸ் இந்தியா, இந்தியாவை ஆட்சி செய்கிறது. ஸோ காங்கிரஸ் அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது? ஆட்சி செய்கிறது. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் வருகிறது, ரூல்ஸ் ஒரு வினைச்சொல், காட் ஒரு வினைச்சொல் என்று ரெண்டு எழுவாய் இருக்கிறது, ரெண்டு சப்ஜெக்ட். யாருக்கு கிடைத்தது? இந்தியாவுக்கு கிடைத்தது. யார் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு வெர்பாக வருகிறது. இந்தியா அண்ட் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் த சப்ஜெக்ட். ஸோ இந்தியாவும் காங்கிரஸ் அரசாங்கமும் எழுவாயாக வருகிறது. காட் அண்ட் ரூல்ஸ் ஆர் த ஆக்டிவ் வேர்ப்ஸ், கிடைத்தது ஆட்சி செய்கிறது. இது ரெண்டும் தான் இந்த ஆக்டிவ் வேர்ப், சுறுசுறுப்பான வினைச்சொற்கள். ஸோ அடுத்தது வி ரைட் ஆர் ஸ்பீக் வித் ஏ பேசிவ் வேர்ப். ஸோ ஆக்டிவ் வேர்பை முடிச்சிடுறீங்க. ஆனால் பேசிவ் வேர்ப், பேசிவ்னா அமைதியான, பேசிவ் வினைச்சொல், இதை எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் டு சே வாட் ஹேப்பன்ஸ், என்ன நடைபெறுகிறது, வாட் ஹேப்பன்ட், என்ன நடைபெற்றது, அண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன், என்ன நடைபெறும். யாருக்கு? டு த சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட்னா என்ன? எழுவாய். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வி பார்த்தீங்க, இந்த விக்கு என்ன நடக்கிறது, என்ன நடந்தது, என்ன நடக்கும், யாருக்கு? இந்த எழுவாய்க்கு என்று சொல்லும் பொழுது நாம் செயற்பாட்டு வினைகளை உபயோகப்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, we had learnt Hindi hard, நாங்கள் ஹிந்தியை கடினமாக படித்தோம். இதுதான் எழுவாய், இதுதான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஹிந்தி had been learnt hard, ஹிந்தி எங்களால் கடினமாக கற்கப்பட்டது. இது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். we speak Hindi fluently, நாங்கள் ஹிந்தியை சரளமாக பேசுகிறோம். ஹிந்தி is spoken by us, ஹிந்தி எங்களால் பேசப்படுகிறது. இது செயற்பாட்டு வினை. ஸோ by us, எங்களால். அப்போ இந்த எழுவாய், இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன ஆகிவிடுகிறது? சப்ஜெக்டுக்கு என்ன நடந்தது? இந்த பையஸ், விங்கிறது தான் பையஸ். அந்த சப்ஜெக்ட் எழுவாய்க்கு என்ன நடைபெற்றது என்று பார்க்கும் பொழுது என்ன நடைபெற்றது? பேசப்படுகிறது. பையஸ், எங்களால் பேசப்படுகிறது, அவர்களால் பேசப்படுகிறது, ஒருவரால் ஒரு காரியம் செய்யப்படுகிறது, ஒருவரால் ஒன்றால் ஒரு காரியம் நடைபெற்றது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை யூஸ் பண்ணுகிறோம்.
புரிஞ்சுதுங்களா சார்? Able to understand? See இங்க பாருங்க, I eat an apple. I eat an apple. இதுல எது subject? I. What is the verb? Eat. I eat an apple. So I is the subject, eat is a verb. So I is the subject, eat is a verb. It is an active voice. How do you go in for passive? Apple is eaten by me. So I, what has happened to subject? By me it has happened. So by me, then that sentence, what happened to the subject? What happening to the subject? What will happen to the subject? எழுவாய்க்கு என்ன நடைபெறுகிறது, என்ன நடைபெற்றது, என்ன நடைபெறும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? செயற்பாட்டு வினை யூஸ் பண்ணுறீங்க. Able to understand? No doubt about